التاريخ، حيث دخل الجنود الروس إلى الغابة الحمراء، المنطقة الأكثر تلوثاً نووياً على هذا الكوكب، وجلبوا معهم الغبار المشع. ووفق مصادر في محطة تشرنوبيل النووية، فإن الجنود الروس الذين احتلوا المحطة في بدايات الغزو ربما تعرضوا لجرعات عالية من الإشعاعات، وفق CNN. فيما ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه عندما احتلت القوات الروسية الموقع لأول مرة، تسببت الحركة على الأرض في إطلاق الإشعاعات. troops who occupied a nuclear power plant in Tchernobyl may have been exposed to significant doses of radiation. This is according to Ukraine's state energy company. The International Atomic Energy Agency also says tonight that when Russian troops first occupied the site, the movement on the ground released radiation. Now, radiation exposure at high doses can cause horrific damage to internal organs and bone marrow, according to the CDC and the Mayo Clinic. It can be absolutely horrific in terms of death. David McKenzie is out front. And David, what else do we know about this? Well, Erin, we're putting the pieces together on this story, and it could be very disturbing. You remember those disturbing images of this conflict, and you had the Russians taking over Chernobyl, effectively having those workers hostage. Now, more details are coming in. Apparently, according to that agency you described, these Russian soldiers were digging in, putting fortifications and trenches right in what is known as the Red Forest. Now, this is inside the exclusion zone, that area around Chernobyl after the worst nuclear accident of its kind in history, which saw some of the worst fallout from those reactors. And if they were in that area and digging trenches, experts believe they could have really been exposed to high levels of radiation. محطة تشرنوبيل النووية الأوكرانية مسار قلق كبير لأطراف عدة في خضم الصراع الدائري حالياً. الأخبار الواردة من هناك تقول إن الروس بدأوا في الابتعاد عن منطقة الإشعاع. هذه الأخبار كشفت عنها شركة الطاقة النووية الأوكرانية. الشركة قالت إن الجنود الروس الذين احتلوا المحطة في وقت سابق بدأوا في الانسحاب منها حالياً. أما الجانب الروسي فلم يدلي بأي تصريحات بشأن هذا الإجراء، لكن تقارير غربية أشارت إلى أن هذا الانسحاب تم بسبب الخوف من مستويات إشعاع المحطة. توضيحاً للأمر، تغطى المحطة النووية حالياً بستار حجري مزدوج من أجل تقليل مستويات الإشعاع منها. واللافت أن هذا التغير في الوضع على الأرض يأتي تزامناً مع مساع حثيثة تبذلها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتركز بشكل رئيسي على ضمان أمن المنشآت النووية في أوكرانيا. رئيس وكالة الطاقة الذرية رافائيل غروسي يطير من أوكرانيا إلى موسكو للقاء مسؤولين كبار في روسيا. غروسي نشر على حسابه بموقع تويتر صوراً تجمعه برئيس وكالة روس أتوم الروسية ومسؤولين آخرين.
وقال إنه ناقش معهم في اجتماع وصفه بالهام آخر التطورات في محطة تشرنوبيل ومسائل أخرى. زيارة غراسي تأتي بعد زيارة مماثلة قادته إلى أوكرانيا، حيث التقى هناك بمسؤولين في الشأن النووي الأوكراني، كما زار محطة يوجنو أوغرانيسك للطاقة في جنوب البلاد. الوكالة أكدت أن الزيارة استهدفت وضع إجراءات ملموسة لتقديم المساعدة الفنية العاجلة، وكانت كييف قد أكدت أن الوكالة الدولية ستنشئ بعثة مراقبة لمحطتي تشرنوبيل وزابوريجيا النوويتين عبر الإنترنت. في الوقت نفسه تأمل الوكالة في إرسال خبراء نوويين إلى المحطة للتأكد من سلامتها. كل هذه التحركات التي تتخللها مخاوف تجري لأن أوكرانيا تملك أكثر من 15 مفاعلا نوويا في 4 محطات عاملة، إضافة إلى عدد لا بأس به من مستودعات النفايات النووية، وهو ما يشكل كابوسا في حال تضرر أي من هذه المنشآت. كابوس لا تريد أوكرانيا أن تعيشه مجددا كما عاشته عام 1986. Simply getting to the Chernobyl exclusion zone is a treacherous journey. Many streets and bridges destroyed, we had to go off-road, crossing rivers on pontoon bridges. Finally, we reached the confinement dome of the power plant that blew up in 1986, the worst nuclear accident ever. Russian troops invaded this area on the very first day of their war against Ukraine and took Chernobyl without much of a fight. Now that the Russians have left, Ukraine's Interior Minister, Denis Monastyrsky, took us to Chernobyl, and what we found was troubling. Radioactive. I ask, everywhere is okay, but here is not normal? Yes, he says, the radiation is increased here because they lived here and they went everywhere. On their shoes and clothes, I ask? Yes, and now they took the radiation with them. Let's get out of here, I say. Ukraine says Russia's conduct in this war is a threat to nuclear safety in Europe. The Chernobyl nuclear power plant hasn't been in operation for years, but of course this confinement needs to be monitored 24/7, and also there's spent nuclear fuel in this compound as well. And it's not only in Chernobyl. Russian troops also fired rockets at Europe's largest nuclear power plant near Zaporizhia in southern Ukraine and are now occupying it. Ukraine's energy minister tells me the international community must step in. I think it's dramatically impact, and that is really the act of nuclear terrorism, but what they are doing. Chernobyl is close to the Belarusian border. The Russian army used this road as one of its main routes to attack Ukraine's capital. The interior minister says his country needs more weapons to defend this border. Today, the border between totalitarianism and democracy passes behind our backs, he says. The border between freedom and oppression. We are ready to fight for it. And the Ukrainians fear they may have to fight here again soon, as Russian President Vladimir Putin replenishes his forces, continuing to put this nation and nuclear safety in Europe at risk. Fred Pleitgen, CNN, at the Chernobyl nuclear plant in Ukraine.